ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ YouTube ਚੈਨਲ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੂੜ ਬੜੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ? ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਤੱਕ ਫਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਈਬੰਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ। Thank you, sir. Well, friends, the halla gulla or euphoria of elections of 5 states is now over. And people are now worried about their future, about their stability, security and prosperity. यूं गुफ्तगू ख़त्म हुई, ना तख्त रहा ना ताज रहा, कौन कितने में बिका सिर्फ यही एक राज रहा। Democracy has a very wider and deep meaning. But to my mind, in a country like India, democracy is that system where the sheep chooses that which wolf will eat it. The newly designated Chief Minister of Punjab has not taken his oath till today, but there is already a widespread criticism against him on 2 counts. One, that this gentleman is going to spend crores of rupees on his oath-taking ceremony, and 2, that by touching the feet of the Arch Supremo, he has humiliated and demeaned the entire Sikh community. However, what we hear is an opinion and not a fact, and what we see is just our perception and not truth. Democracy is run by the 3 pillars, and the governments are run by the bureaucratic machinery. Now, if the newly elected governments are to run the government in an efficient, clean and honest manner, they must streamline and revamp the entire bureaucratic machinery. The bureaucrats who are competent, well organized and upright should come to the forefront, and those who are tainted, they should be shown the back door, or they should be given a golden handshake and should be retired compulsorily. Because after all, in a democracy, the plans, programs and policies of the government are to be implemented and enforced in true letter and spirit by the bureaucrats only. I remember long time back when I met a senior bureaucrat of Haryana, I asked him a very simple question, that how come our political leaders become rich overnight?
And very honestly and smilingly, that bureaucrat replied that they become rich through us. I said, how come? He said, if a politician earns 1 crore, we earn 1.5 crore because politicians get their work done through us and not directly to the people. It is really very shocking that every political party claims to be simple, sincere, and honest. But that simplicity, honesty, and sincerity should be clear in their deeds and actions and not by mere saying. Today, there was an editorial in the Tribune under the heading Loss Delay, and the editorial says that more than 20% politicians of Punjab, the newly elected MLAs, they have criminal record. Now this nexus between the politicians and criminals is very obnoxious, and it is a vicious circle, and drastic electoral reforms are needed to break this nexus. And in this nexus, businessmen have also joined their hands, and the purpose is only muscle power and illegal gratification of money. Governments are run by delivering the goods to the people and by giving them justice in accordance with law. Democracy must have its own grammar, and the grammar of democracy is discipline. There should be no loss to the public exchequer. There should be no wastage of public money, and the various funds which the governments have, they must be utilized and spent on the welfare of the people. Because this country, even after 75 years of independence, is facing poverty, unemployment, illiteracy, social evils, and the problems are innumerable. But no one has bothered to look deeply into these problems, and they are unable to find out a very solid reasons. Sometimes I feel that when mediocres sit in the legislative, a more mediocre cabinet comes into existence. So the electorates must be aware that whether they are choosing their representatives in the right manner or in the wrong manner. But unfortunately, we believe in short-term solutions and we don't believe in long-term solutions. Only today, there was another report in the newspapers that at the Congress Working Committee, when the acting Congress President tendered her resignation, all the congressmen unitedly disagreed and they said, ma'am, we don't accept your resignation. I am reminded of a शेर कि मीलों तक कारवां चलता रहा मोहब्बत का, ना लैला ऊँट से उतरी, ना मजनू ने उसका पीछा छोड़ा. So we must shun the culture of sycophancy. We must shun the culture of nepotism, favoritism, and relativism also, which is a stumbling block in the development and welfare of a state. We must work unitedly, and it is for the people, because the political culture can be changed only if there is a change in the attitude and outlook of the people, because ultimately it is the people who are responsible. Politicians come and go, but bureaucrats, they remain there forever, and they know how to twist, how to manipulate the rules and regulations, and thereby diluting the very fabric of democracy. So it is my humble appeal to the newly elected representatives of Punjab that they should streamline the bureaucratic machinery and they should bring forward those dedicated, competent, upright bureaucrats who really mean business, who don't mean business that they simply want to stick to the chair, or those who are looking forward for another 5-year term
after superannuation. Thank you very much, friends. Wish you all the best. God bless you. ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਲੇਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਲੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਂਭਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ ਸਗੋਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਇਆ ਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਡਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਜੀਗਨੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਦਰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। Well, friends, at the end, I would like to say that it is sobriety and not sensationalism which wins today. And when a man gets power, he is expected to be more sober and more mature also. So our leaders should maintain the dignity of their office and should act in a fair, free and impartial manner for the welfare of the people. Thank you very much. ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 9882900006।